Hello world, this is CeeBot and Comrade Atomny. We are almost to the final of this game and final to the videos in my channel. So we continue on programming. Ну что, мир, товарищи, с вами Атомный Плейбой. Мы почти у финала этой игры колобота, продолжаем рисовать с помощью ботов. Ну, возможно, финальные видео на моем канале, может, еще какие-то запишу. So let's go. Заходим. Рисование two colored, so H. Теперь двухцветная, нам нужно пилу двухцветную нарисовать. Now about drawing one blue spike, then one red spike and repeating this pattern. Теперь рисуем один синий зубец, другой красный зубец, снова синий, снова красный и так повторять. The program is going to look like this. Программа должна выглядеть так. Repeat 6 times, повторить 6 раз. Pen down, blue, then red. Опустить вначале синий, потом красный. Move 7, turn right. Move 7, turn left. Поворачиваем налево. Of course, the instruction pen down, blue and red does not exist. You'll have to program something a little more complicated. Конечно, инструкции опустить синий или красный не существует. Вам нужно будет придумать что-то более сложное. Идея. You can use a variable in order to count the sawtooths like this. Мы можем использовать переменные для счета количества зубцов, которые мы использовали. Okay, so got it, понял. You only need to choose the blue color if the counter is even number, and then red color if the counter is odd number. Нам нужно выбирать синий, если будет четное число на счетчике, если нечетное, то красный. Is the color even? Четный ли у нас счетчик? Blue pencil, red pencil, красный или синий. With going into detail, be aware that if the counter even is written if counter divided by 2 equals 0. То есть четный у нас счетчик, деленное на 2, равняется нулю, то есть остатка нету. So your program should look like something this. У нас программа должна выглядеть вот так вот. Okay, let's go to programming. Перейдем к программированию. Draw pattern. Рисуем pattern version 4, версия 4. Okay, that's right. Это пока. Okay, int I cnt. Ставим счетчик в 0. Counter is ready. Счетчик готов. So we need if condition. Нам нужно условие если. If ICNT divided, поделенные с остатком. Okay, where the percentage? Где у нас знак процент? Okay, here we go. Где-то тут. Divided by 2 equals 0. Если у нас 0 выдает. So we will pen down red. Мы будем рисовать pen color. Yeah. Pen color. Ставим цвет red. Давайте красный. Else, иначе. Pen else. Начали. Pen color. Цвет нашего фломастера blue, синий. And at the beginning we need pen down. И вот тут вот нам нужно тоже опустить ручку. Pen down. Pen down. Опускаем ручку. Okay, let's not pen color, but pen down. Давайте вот тут вот опускаем разные фломастеры, да, потому что менять цвет не очень красиво, не по фэншую получается, а вот так по фэншую. Okay, that's done. Это готово. Let's compile. Компилируем. No errors, никаких ошибок. And let's start. И начинаем. I think that would be easy. Думаю, все будет достаточно легко. Окей, red. Почему-то красный начинает. Stop. Back, назад. White. А чё оно... White doesn't change. А чё оно не меняется? Okay, let's set to... because we don't increase counter. Да, потому что мы же не увеличиваем каждый раз счетчик. So we need to increase the counter. Нам надо счетчик увеличить. ICNT equals ICNT plus 1. Да, вот так вот, плюс 1. The counter needs to be
increased after every passage. После каждого прохождения нам нужно увеличивать счетчик. So let's start. Начинаем. And let's speed up. И ускоряем. Okay, good. Хорошо. So now it's working at the shoot. Теперь, собственно, работает так, как и должно. Wonderful. Прекрасно. B-color again. Снова двухцветная. Draw another set of two tones shark teeth. Снова рисуем разноцветные, двухцветные зубцы. Let's see, посмотрим. Now you'll draw the same blue and red sawtooth, but using a different principle. Теперь мы нарисуем вот эту же разноцветную пилу, но на основе другого принципа. Variable good for everything. Переменные хороши для всего. When you write, когда вы пишете int counter equals 0, а счетчик равен нулю, you use a variable called counter in order to give it a zero value. But you can also use a variable to stock a color directly, for example, int color blue. В общем-то, мы в счетчик записали 0, да, но на самом деле, ну, в переменную записали 0, сохранили, что там нолик хранится, да, цифры. Но на самом деле мы точно так же можем в переменных хранить, например, цвета. Then instead of writing pen down blue, you can write pen down color. Вот, типа, мы можем вместо того, чтобы писать, опустить синюю ручку, мы можем писать, опустить ручку такого-то цвета. After that, you only have to change the content of the variable color. После этого мы можем только можем поменять всего лишь значение цвета. So, if color blue, color red, else color blue. Ну да, то есть если у нас цвет равен синему, то мы меняем его на красный. Если иначе, то на синий. Yeah, we are changing colors like with that. If the variable contains blue, you'll turn in red. If that's not the case, you'll put blue. Ну да, меняем цвета таким образом. So let's go, пошли. Okay, we need int color. Переменную цвет. Equals 0, пусть равняется 0. Is that int color? А нам реально or maybe that's not int, but string. Вот типа у нас здесь синий записан, но это цвет или, блин, ну, как-то странно немного выглядит. That's a little bit weird. Немного странно. Окей, eye color. У нас вот так вот цвет пишется. So, let's go. Давайте писать. So, if condition. Условие если. If eye color. Если у нас eye color red, красный. We will start with blue. Мы начнем с синего. We will pen down. Опускаем ручку. Blue, синюю. No. Okay, eye color equals blue. Меняем на синее значение. Else, иначе. Eye color equals red. Иначе он становится красным. That's ready, ты готов. And now we need pen down. А теперь нужно просто опустить ручку. Pen down. Опускаем ручку. Eye color. Выбор цвета. Oh, so equal, да, у нас же должно быть сравнение. So that's two. We're checking that. Мы проверяем вот это. So let's go. Отправляемся. That would be draw pattern version 5. Это у нас уже 5-я версия рисования паттерна. So you see like programs upgrading from time to time. И мы видим, как улучшаются программы. So we started draw patterns with version 1, how simple it was, and now we got to version 5. And this actually like all the programs are updating part by part. И в общем, вот это мы видим, как программы видоизменяются и совершенствуются шаг за шагом. Let's go. Поехали. Speed up. Ускоряем. We'll do everything fine. Все.
Должны справиться вроде. Okay, mission accomplished. Миссия завершена. Congratulations, you have completed all the exercises. Don't forget that you can play a free game mode. Мы закончили все упражнения коллабота. Теперь можем перейти к свободной игре. Okay, let's go to free mode. Перейдем к свободной игре. And actually, like SmileSeek said, this is another YouTuber that also does video about programming games and Collabot. You can check him out. There is a free game mode with very unique mode here, like magic programming. Как говорит SmileSeek, это еще один ютубер, с которым мы общаемся, с которым мы дружим. Вот, и, собственно, он снимает видео у себя на канале по программированию, различные игры по программированию. Можете перейти посмотреть. У него уровень более углубленный, да, то есть там более сложные идут вещи. Если у меня более такие для простого объяснения, базового вхождения, то у него более высокий уровень и несколько другой стиль. Он не делал тех вещей, которые я делал, вот, поэтому у нас разный стиль прохождения. И рекомендую тоже посмотреть, если вам интересно больше видеть игрушек по программированию. У меня на канале тоже есть игры по программированию, но и другие образовательные игры по физике, даже дополнительно, да. Есть те игры по программированию, которые у SmileSeek нету, вот как-то так, это, например, тот же Информатикус, вот, по физике, по химии там другие есть. Yeah, and I have like on my channel many other educational games and programming also, like Informaticus and etc. So let's go to this mode, Magic Programming. Перейдем к вот этому режиму магическое программирование. This module records your moves and automatically creates a program. Этот модуль запоминает наши действия и автоматически создает программу. So see how it works. Посмотрим, как он работает. Freestyle drawing. Свободное рисование. You can move the little robot as you like, either by programming or by using the arrow keys on your keyboard. Мы можем управлять своим роботом как захотим, либо с помощью программирования, либо используя клавиши на нашем EVM или EVC, если у вас электронно-вычислительный чемодан. Use these buttons to choose the color pencil you need. Вот эти кнопочки на меню используют цвет, который мы хотим использовать. Use the button in the center to raise the pencil. А кнопочка в центре позволяет опускать и поднимать карандаш, собственно. Save the program. Сохраняем программу. Select the slot number 1 to 10. Выбираем слот от 1 до 10. You want to save your program to in the list of the bottom left of the screen. Then click the button. Выбираем один из списка пустых мест, где сохраняются программы, и нажимаем кнопочку «Записать». Recorder. Вот у нас идет запись, да? So, very interesting. Очень интересно. That's the similar thing as in Autonauts. So, the programming game for programming bots, but with the like example of what you're doing that you can watch on my channel. Вообще-то вот этот режим очень напоминает мне именно режим программирования Автонавтов. Это игрушка по программированию, там визуальное программирование на основе примеров. То есть мы показываем ботам, что нужно, как делать. Боты копируют за нами поведение и потом выполняют эти действия. Поэтому вот этот режим очень похож на тот. Everything you do as of now is recorded. Все, что мы делаем, записывается. Moves, turns and changes in pencil colors. Click the button when you're done. A program named Autodraw will be available. В общем, нажимаем на квадратик, когда закончили, но когда мы нажали красный кружочек записи, то все будет записываться. Наши повороты, движения, изменения цветов фломастеров и так далее. You can repeat the drawing easily by executing the Autodraw program. Мы можем повторить рисование при помощи запуска программы авторисования. Click the launch button, кнопку запуска нажмем. Of course, you can also modify the program by clicking the scope. Мы можем модифицировать программу, используя вот эти кавычки, ну, то есть там, где мы писали код. Okay. Use the feature to change the program's name into something more obvious. Можем даже поменять название программы на что-то более очевидное. Hint, подсказка. It's fun to create little programs that are bits of one big project. For example, one little project could be a window, and so the main project could be a house. It's often a lot simpler to lower the pencil at the beginning of the program and raise it only at the end.
В общем-то, все программы состоят из более маленьких частей. Вот, допустим, если мы хотим нарисовать с помощью программы домик, то, возможно, вначале нужно научиться нарисовать окошко, да, потом, собственно, крышу, потом весь домик, а потом все это вместе. И разбить это на маленькие программки. Yeah, like we can split that on little programs. New drawing, новое рисование. You can erase the drawing and put the robot back into the center of the page by clicking this. This doesn't erase the program you're making. В общем, можно вернуться, отменить рисование и нажать вот эту кнопочку, чтобы восстановить назад, но программа при этом сохранится. Okay, so let's try that. Давайте попробуем. Let's see now. Смотрим сейчас. So this is the basic program. Вот у нас базовая программа. Okay, we can launch that. Мы можем ее запустить. And it does something weird. И она делает что-то странное. Okay, go back. Назад. Let's go here. Сюда пошли. Let's start recording. Начнем запись. And like, can we... okay, let's select the red. Выбираем красный. And lower the red pen. No, red pencil. Красный выбираем. Okay, done. Готово. So now let's move here. Теперь двинемся вот так вот. Turn. Повернулись. And here we go. И вот так вот. So everything recorded. Все записано. Let's stop. Останавливаемся. And we can see the code of the program. А теперь мы можем посмотреть код программы. And we can actually correct it. И мы можем даже его подправить. So, for example, turn 991 by 90 degrees. Вот тут вот, например, градусы мы можем поправить. So that's recorded what we are doing. Все записало, ну, то есть программа записала все, что мы делали. Okay, turn 90. Здесь, наверное, тоже 90 повернуть. So let's see how it goes. Давайте посмотрим, что из этого получится. Yeah, better square. Чуть лучше квадрат. What? Что? That's weird move. Очень странное движение. Okay, so I've corrected that, but I need to correct more. Ну, в общем, немного подправил, но нужно подправить больше. So 90, 90, 90, 90, 90, 90. 90, and this needs, don't need to turn. А вот это нам не нужно уже поворачивать. So let's make that 3, 8. Вот так вот сделаем. 7, 7. Is that right? Этого достаточно. Let's go to the beginning, к началу, and start auto draw. И начинаем авторисование. So, like with your own example and correction, you can do a good program. С помощью, собственно, нашего рисования и небольшого исправления мы можем рисовать достаточно интересные фигуры. So we can continue to like do anything else. Мы можем здесь продолжить дальше рисовать разные фигуры, but I won't. Но я не буду. So let's go to another like modes. Еще перейдем в режимы. So this feel free. Это у нас свободный заезд. So that's like radio controlling the bot. Это у нас радиоуправляемый бот. We can like program it. We can actually write it by our own controls. Мы можем, в общем, его либо дистанционно управлять, либо сами ездить. And we need to catch all the blue crosses. И нам нужно будет найти все синенькие крестики. Yeah, 12 blue crosses, 12 синих крестиков, like move distance, вот можно двигаться на дистанцию, turn angle, поворачиваемся на расстояние, repeat the instruction, повторяем инструкции, so that's a free mode. Вот такой вот свободный режим. And actually that would be nice that there was free mode for all types of boats. На самом деле я бы хотел бы увидеть в этой игре свободный режим для всех типов бота, то есть для рисовальщика, для вот такого, для ручного, для этого, ну, который поднимает разные штуки, и для стрелкового. Это было бы интереснее. So let's go back. Возвращаемся назад. Use your robot to draw on the paper. Используем наш бот, чтобы нарисовать на бумаге.
Okay, so here we go. There's freestyle drawing. Вот у нас свободное рисование. Draw anything you want on a big white surface. That means 40 by 40 centimeters. Рисуем что угодно на листочке 40 на 40 сантиметров. Instructions. Move, turn. У нас есть инструкции. Двигаться, повернуться, pen down, опустить ручку, pen up, поднять ручку, repeat, повторить. And actually I want to record one more episode about showing you how create the program step by step. Да, наверное, будет еще один дополнительный эпизод в, собственно, свободном режиме, где я вам покажу, как шаг за шагом, собственно, сделать, ну, интересные рисунки, интересные программы. Can I magnify that? Можно ли это увеличить? No, I guess not. Нет, похоже, нельзя. So, yeah. What's here? Что у нас здесь? Okay, that's a simple program, какая-то простая программа. So, let's start doing this with the creation window. Давайте начнем это с рисования окна. So, let's change this. Давайте меняем на вот это window. Window. Окно. Draw window. Рисуем окно. Pen down. Опускаем. Let's use the blue. Давайте используем синий цвет. So, move. Начинаем с движения. Window would be like 10 centimeters. У нас окно будет 10 сантиметров. 10 by 10. Окей, 10 centimeters. 10 сантиметров у нас окно. Then turn 90. Потом поворачиваемся на 90. Окей, complete this 4 times. Сделаем вот это 4 раза. So repeat. Repeat 4 times. 4 раза. That would be window. Это будет окно. Ready? Готовы? And pen up. И поднимаем у нас ручку. So that's it. Это готово. Okay, let's make it red. Давайте сделаем красное окно. So, unknown function, repeat. Неизвестная функция. Okay, right now, теперь. Done, готово. So, let's start. Начнем. So, bot have completed the task. Бот закончил задачу, and we have a window. И у нас есть окно. But actually we need more. Но на самом-то деле нам нужно побольше. And we will see the new concept in the last episode. Ну и мы увидим новый концепт. Я постараюсь вам разъяснить в следующем эпизоде. Live long and prosper. Живем и процветаем until the next episode. И до следующего эпизода.